nke ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, aka m bụkwa onye nke gị, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye nchụaja na Odinana restoration prayer ministry. Bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, ejego na temple, jego ọfọ kwubi okwu n'isi my children all over the world, my partners, friends of the temple, na ndị niile anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, and friends and followers all over the world. Anyị mesịrị nke a, anyị jego achụ aja nke anyị na-achụ kwa ọnwa nke ka na-aga n'iru nke ọnwa Maachị. Anyị jego chụọ onye bụ aja. Ọ bụrụ na isi onye gwuru anyị na nke ọnwa Maachị, kwadowe maka nke ọnwa April. Ọ ga-ebidokwa na April 6. Ka iso na ya bụ aja bụ, you make donation token to our account, then for their 3 prayer requests. Na aja nke ọnwa anyị na-achụ n'ọnwa Maachị, ọ bụrụ na anyị complete here 14 days, anyị ga-enwe a lot of rituals nke a ga-eme na temple, na nke anyị ga-agbada na mmiri jekwa chụọ aja n'isi ndị niile na-esonyere anyị na anya bụ aja nke ọnwa Maachị. Then chigatakwazie na temple, chụkwazie aja dị iche iche ya na aja ebunu, mekwazie saraka. Ndị na-esonyere anyị na aja nke ọnwa Maachị amalụgo maka ya. N'ụbọchị taa, isiokwu anyị bụ ihe ọbụla onye ọdịnala Igbo kwesịrị ịma gbasara ibiri ya spiritual conscious life. Spiritual consciousness is very important. Ọdịnala abụrụkwa ọgwụ, ọdịnala abụrụ magic. Ọdịnala is a way of life of a people. And once you apply the principles of life, believe in me, things will start working for you. Not only working for you, it will remain permanent. You got that, yeah? People are running into challenges of life because they don't know how things work. How things work is what I want to show you today. There are some important questions somebody must ask. What? How? What represents what you want in life? Then the most important question and most difficult is how to get that your dream, to set up that your dream, and to work out that your dream. That's the most difficult. But it starts from what? You must know what you want. Then the second question is how to get there. What I want to give you today is the secret of life. What that have worked for me, that have worked for so many of my friends and children. And it will work for you. Yes, I can tell you whatever you are thinking that somebody must have done to you, if you did not deserve that thing, it will not come. It must have come out of your own negligence or your own ignorance, or because you sow for it. Whatever you sow is what will come back. In computer, we call it garbage in, garbage out. Whatever you give is what will come back to you. And even nature made it so. It's a principle of life, factor about life. Plant corn, you will reap corn in multiple fold. Isiokwu nke ụbọchị tata bụ spiritual exercise and the Odinana, open Odinana ministration. I want to give you a secret, what I do, and what have been of great help to me and greatness, and what have helped a lot of people, a lot of my children today that are singing new songs. And it will work for you only if you will agree with me
and stop being lazy. In recent times, people have learned how to build the intellect instead of building the spiritual capability and capacity to be better human beings. Like I always say, in brain we have two brains, the frontal brain and the back brain. The frontal brain is where people of nowadays used to cultivate of earthly intellect, overdeveloped earthly intellect, whilst having the back brain, which is the spiritual brain. The back brain is the spiritual antenna that's supposed to be receiving radiation uh, from the higher region and for to pass the information therein to the spirit for you to assimilate it and put it into practice. That is what I want to make it today. If after watching this video and things did not change for you, or you decide not to apply it, it then means that what is holding you is too big, is beyond you. And to remedy or to help you will be very difficult. Nobody will help you except you decide to help yourself. That's why it's even written in Awondo Kobia. Work out your salvation with fear and trembling. You must know how to work yourself out. We will call it workshop. Must be where you work before you shop. You understand? Now, issue spiritual exercise and Odinana ministration. This one is open ministration. I normally do ministration for all my children all over the world. Every morning after Igofo na temple, ejem na obi ezumezu ndị iche je kwubie okwu. Then jezie na Odinana restoration altar. Nọrọ ebe ahụ mee the administration. All that administration anyị na-eme today is there to bring it open. That is why I call it open administration. All my children all over the world, I pray for them. So today, for the fact that this open administration is coming on air, count yourself lucky. You are privileged to witness this, and I believe you. Believe in me, your life will never remain the same. If you will join us, that the way you can benefit from this spiritual vibration that is going to take on today. I was at the temple. It wasn't initial plan, believe in me. By last night, today's topic wasn't intentional. The third topic came as a child of necessity. It came when I was doing the sacrifice for the month of March. N'isi ndị niile sonyere anyị na-aja nke anyị na-achụ n'ọnwa March. Ọ mgbe the smoke anyị na-achụ aja na-akpọku the entities of powers na-ekwubi okwu na-etinye all the roots and the herbs and flowers and the fire for the smoke because it normally attracts the presence of angels of God. That is when the message came that today's topic should be spiritual exercise and open ministration. So, and there is some people, because of them, this message came to me that should be today's topic. And there are some people that today's topic will regret for life. If only you believe. After watching this video, share it among to your friends. Because you can save lives. My life is only a testimony, a real testimony. There are some people like this morning, some people called me and they were like sharing their experiences, trying to tell me how difficult things are before them. There is no experiences you can have now that I, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi, have not passed through before.
I have seen it all. I have seen. I was not born in a golden spoon. Yes, when I grew up after my all my the studies, I see pass through difficulties. From that difficulties, I rose to the high top. I tested money at a very young age. At my early 20s, I have already started counting in millions. Yes, I tested money. Then at a later stage, my challenges started then. I lost some of my wealth. I came down. I started all over again, all over again, all over again. I went up again. And again I came back again, came down again. Till at a point I discovered the cause of my problem. I discovered the cause of my problem. And when I discovered the cause of my problem, I decided that I must put a stop to it. And that is why I decided to accept my calling. Because it can never be great unless you find out that your core mission on earth. So isiokwu anyị n'ụbọchị tata bụ spiritual exercise and Odinana ministration, open ministration. So what you should know is your mission on earth. What is your mission on earth? Your earthly mission. And there is difference between spiritual exercise and meditation. Spiritual meditation is a part of spiritual exercise. I would not like to go into deep details today because the topic we have today is not only on spiritual exercise. Maybe some other day. If you are listening to my voice and you are not practicalizing it, you are not putting it into practice, ọ gụnwa mere onwe gị. Ị ghọtara ya? Gụnwa mere onwe gị. Ịwụ ọchịcha vidio, share it among your friends. Tụsara ya ndị ya dị ọnụ. You will save lives. Okay. N'isiokwu nke ụbọchị taa, echefukwana na some of my fans in the coming festivals we are planning to have in June. We have not finalized the date. Someone will win a great gift from me for following me and applying the principles and our teachings, sharing it, commenting, and rest of them. So today's message, spiritual exercise and ordinary administration. I will start by laying foundation, what you should do, and you learn. So that I will lay a foundation of how you can start your own daily igofo, or call it ministration or prayer, in your own capacity. You cannot achieve greatness if you like do okite, if you like even do sacrifice with cow and the rest of them, if you do not build your spiritual backbone the way it should be. Believe in me, those things is just a matter of time, they will just fizzle out.
but learn how to develop and become a core Odinana person by developing your spiritual consciousness. Because if their spiritual consciousness is the spiritual backbone of your existence. Because in life, it's not to be on the top, it's important, but how to remain on the top. You got that? N'ụbọchị taa, dịka anyị si wee gịnị bụ spiritual exercise? Spiritual exercise is an opportunity mapped out by an individual or group of people for reflection, for meditation, and for other spiritual act in order to lift their spiritual level, be able to lift their spiritual mind above the average level, so that they will be able to connect and vibrate in the spiritual connectivity and to develop the spiritual aura that is required for somebody to be spiritually alive. For a start, some people will be coming to EZE-ANA and saying, EZE-ANA, after the alpha, we don't have money to do work. What will you do? EZE-ANA is not a ritualist. I didn't at all. They can see we could have money in Chuaja. My mission is to guide you, to tell you what you must do in order to rewrite that wrong of the past, in order for you to stand as you're supposed to stand there, as a genuine human being. You must create that time for spiritual exercise. That 24 hours you have, why can't you create like 5, 10, 15, 20 minutes for your spiritual exercise daily? You can choose a time of your choice. It can be in the morning hours, it can be in the afternoon, it can be in the night. The most important thing is that you have started. You must start. You can start. I have told people how to start their 21 days ago for that is a primary starting. But when you move to the greater height, you must have a time called spiritual exercise. Because in the world we are living today, if you want to be great, you must behave like one. Great minds, greater time for spiritual exercise. That is the only way you can have the spiritual strength to vibrate around anything that concerns you. Go to my videos in the last 1 year on this channel. Are you not amazed the transformation? That time, I'm just a commoner like you. Yes, that time I'm a newbie, I'm deeper then, yes. But I have not discovered the formula that works. And when I create more time for spiritual exercise, believe in me, that's why whenever I say, whatever I ask, I get. Because I work for it and develop the method that really works. That is what I want to share with you today. One, you must create a time, whether morning, night, midnight, afternoon, evening, any time of your choice. The most important thing that you get started.
Then how will it start? One, you must discover that the power in you can propel you to greatness. Ibido oge ahụ ihe ị ga-emewo ịkpọkochi onye ụwa m gbadata bịa nọnyere m n'oge awa. Kpọkuo ike ngachi gị, kpọkuo ezumezu mmụọ niile na-achị gị so si agbadata. Kpọkuo Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Kpọkuo ndị anjelu nke Chukwu niile na-ejere Chukwu na mmadụ ozi si ha gbadata. Kpọkuo ndị egere na ndị mbụ, ndị ha ka nta na si ha gbadata. Kpọkuo the forces of nature si ha gbadata. Ndị egere na ndị mbụ, ndị ha ka nta na ndị tọrọ nta na Igbo gbadata. Before I gawa n'iru na ya administration. Now, I will go on with the teaching and the administration so that you will be able to learn from me and know how to apply and start yours. Spiritual exercise is that particular time you have already created. You must ihe maka onye kpọọ ọbụ ya mkpọkọrọ agbata obi wede wee kpofu ihe. You must create time. We create time more na mmadụ ma you have started. So you must create a time for your spiritual exercise time, and you will never joke with it. At a time, people around you will know that at so point in time that you need to be left alone, that you had distraction at that point in time. Makanoge in a lift the spiritual radiation, they lift you to a height where you'll be able to communicate with the medium, where you'll be able to communicate with the other side of the spirituality. You must create time for that. And you must be willing, after the ministration, you pause a while and ask your Ezumus, Kerihi Cholokame, what am I not doing right? What must I do to change the ugly condition that is not palatable in my life? Declare what you want, because the present determines the future. Do you get? Your present, your state of your mind now determines the future. You cannot reap what you don't know, you don't know sow. Understand? Nature is not for the Christmas. Nature will only give you what you deserve. You got that? Now, let's begin. Let's so that you understand how things work. N'ụbọchị tata bụ nkwọ, ezumezu mmụọ niile mụ na ha so abịagokwa n'ụbọchị taa, n'oge ntụgharị uche, n'oge otito, n'oge mbuli elu. Isi ala gị nwe ya Chineke, isi ala gị nwe ya o. Isi ala gị nwe ya Chineke, o Chineke, isi ala gị nwe ya Chineke mo, isi ala gị nwe ya Chineke, isi ala gị nwe ya Chineke mo, isi ala gị nwe ya. Chukwu okike onye ike niile si n'aka ya bịa, akpọkuo ngo gị onye kere elu ka na ọmụbebu mova, gbadata n'ụbọchị taa ka ị bịa kwudoro anyị na ihe niile nke anyị ga-eme n'ụbọchị taa. Na-akpọku ndị anjelu nke Chukwu niile, mmụọ niile na-ejere Chukwu na mmadụ ozi, ndị egere na ndị mbụ, ndị anịkantana, all the forces of nature, all the nature beings, the elemental beings and mystic and helpful beings, ndị na-agagharị na-eme mma,
ndị anjelu nke Chukwu, ndị na-eje oru na-eji Igbo, ndị niile na-eri oke na nkwọ ka anyị na-asịkwa unu gbadataba. All the forces of nature gbadataba nọ. Chi onye ụwa mgbadata, ike ngachi mgbadata, my ancestors gbadata, ndị ichie nwoke na ndị ichie nwaanyị gbadata, mmụọ niile na-emere ihe na ndị na-emere m ihe gbadata nọ. Mmụọ niile na-eso na ndị na-eso mgbadata nọ. Mmụọ niile na-eje ozi na Ugochi tubelu na temple gbadata nọ. Mmụọ niile anyị na-achụrụ aja biko gbadataba nọ. The gods of the land, the gods of the land gbadata nọ. The gods of Africa, ndị tọrọ ntọala ana ọdịnala Igbo, unu gbadata. Mmụọ niile ndị na-eji ọrụ na-eji Igbo, ndị na-arụkọ ọrụ dị mma from the light region ka anyị na-agba biko gbadata nọ n'oge awa edugo. Ana m akpọkụ mmụọ niile na-eri oke na nkwọ sokwu unu gbadataba. Ndị na-esoro rie esoro rụọ gbadataba nọ. Mmụọ ọbụla ga-esoro rie esoro rụọ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile gbadata. Ndị na-agagharị na-eme mma gbadata nọ. Akpọkuo m unu, kpọkuo ndị elu na ndị ala, kpọkuo all the forces of nature, all the nature beings, ndị nọ n'ikuku, ndị nọ n'anyanwụ, ndị nọ n'ọnwa, ndị nọ na kpakpando gbadatanụ, ndị nọ na mmiri gbadatanụ, ndị nọ na anabilienụ. Ebe ọbụla unu esi na ka unu bịa, mmụọ ọbụla ga-esoro rie esoro rụọ gbadata. Onye akpọrọ onye akpọ ibie. Unu niile zuo oke eze azụ ka unu niile gbadata. Principalities and powers gbadatanụ. The primordial queen gbadata. Ndị ezumezu mmụọ niile mụ na ha so gbadata. Ndị mmiri mgbadata. The queen mother gbadata nọ. Unu bịa kwudoro m. Let me be the greatest dibia ever. Gbadatawa nọ n'ụbọchị tata. N'ụbọchị taa ekenena m unu maka na unu zuru ka eme. N'ụbọchị taa ekenena m unu maka na ọ bụghị na unu akwudoghị, we can never achieve any great thing. Gbadatabanụ, gbadatabanụ, gbadatabanụ bịa kwudo n'ụbọchị taa. Wee na-ayọkwazi unu n'ụbọchị taa na ministration anyị na-eme n'ụbọchị taa na-ezughị oke nwoke maọbụ ezughị oke nwaanyị ama akwụsịnata testimonies from this particular ministration n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Na-ayọ ihe ọbụla ebe ọbụla anyị si mejọọ n'ọma abụnata Ogbochi n'isi ụmụ niile, all my friends, partners and friends of the temple all over the world, from east, west, north and south, na-ama enwenata ihe ga-abụ Ogbochi na-ezughị oke nwoke maọbụ ezughị oke nwaanyị ama akwụsịnata ngọzi ha n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Abịazie m n'oge nkwubi okwu, were na-ekwubi okwu ngọzi n'isi ndị niile, ndị enyi anyị niile, ndị niile anyị na-arụrụ ọrụ mmụọ dị iche iche, ndị niile na-esonyere anyị, ndị na-ahụ ha na-erecha ihe onyonyo anyị ha gbasara ya ndị ọzọ. A sị m ekwubi okwu n'isi ha na-asị ka ihe ọhụrụ bido mebe. Ndị akụrụ ịga mmụọ, ndị agbachiri ga kii, ndị ekere agbụ mmụọ na agbụ mmadụ, a sị let there be liberation, let there be open doors. Ndị ekere agbụ, let them be loosened. Ndị niile agbachiri ụzọ ha agbachi, ndị na-abụ ha lụchaa ka elefant erie ka ọkụkọ, ndị na-abụ na ha anọgo na ana mmadụ 10, 20, 30 years without achieving anything. I declare from today na ụzọ niile ahụ gbachiri agbachi ga-agbaghe. I declare na ndị niile nọ n'ụlọ nga in under the influence or your freedom is limited. Let them receive breakthrough. Let them be released. Ndị niile eboro ebubo dị iche iche, ebubo asị dị iche iche maka ihe wee tinye ha n'ụlọ mkpọrọ. Ekwu okwu eme okwu n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile ka nwere onwe dị. Ndị na-ata afụfụ n'ebe niile all over the world, mana ọ bụrụ ife ha metara onwe ha, asị ka ha nwere onwe, ka nwere onwe dị, ka liberation dị. Ndị niile na-ata afụfụ dị iche iche, ndị niile nwere negative iyi ụwa, ekwuwasịa m okwu ngọzi n'isi ha si na iyi ụwa negative niile aha nwere na ama adịzi ile, maka n'ihi na edozi iyi ụwa was taken in ignorant. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwubie m kwuo obi okwu ọma n'isi ha, kwuo na ihe ọhụrụ ga-ebido mebe, na all things have passed away, that
dị n'ọnụ uwe ego ka nọ ihe ọma ga-ebido mebere ha. Ndị na-azụ ahịa ha ga na-azụta ego, ndị na-alụ ọrụ ha ga na-alụta ego. Ihe ọbụla ihe onye a na-eme na-akwụ ya ụgwọ, na ọ ga na-akwụ ya ụgwọ, na ọ ga na-alụta ego n'ọnụ uwe ego ka nọ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ndị nọ n'ọnọdụ ha dị ana, ndị si na ezinụlọ ọ bụ na n'ọha nwa bụ the breadwinner, ọha ka echekwubela, mana ha atọrọ atọ na ana mmadụ. A sị na bido taa na ego ga na-abịa ha n'aka, na ha ga-enwe ego ha ga-eji wee gboo mkpa dị n'ezinụlọ dị iche iche. Ndị ọnọdụ ha dị ana, ndị wuso ofu nwa, onye ọbụla dabere n'ọnụ ha wee weta ego a ga-eji wee take care of their responsibility, yet things are not moving. Ekwubie m okwu si na ihe niile anwa ha na-alụ ha si na ihe nweta ego na ọ ga-ebido kwụba ha ụgwọ, ma favour ga na-eso ha, nwoke ga na-afụ ha n'anya, nwaanyị ga na-afụ ha n'anya. Ndị na-abụ ebe ọbụla ha tiri aka ụzọ akpọchie, ebe ọbụla ha tiri aka ụzọ akpọchie, favour akwụsị ịbịa. Ekwubie m okwu ngọzi n'isi ha, bido taa na favour ga na-abịazi. Ndị nọ na ndị mmadụ, ndị nọ na East na-akpọku ndị anjelu nke Chukwu, ndị na-eje ozi na East, Eastern Nigeria, Eastern all over the world, jebe n'oru jebe Igbo, ndị nọ na East, let there be liberation, let there be open doors, let there be breakthrough, let there be upliftment, let there be miracles upon their lives. Ka ọ bụrụ na ya bụ ogiri, ọnụ agha akọrọ ogiri, ọnụ agha bụrụ ogiri, ka ndị agha kọrọ ogiri ọnụ mere ogiri lacha. Jebenu West, Western Nigeria, Western all over the world. Let there be testimonies, let there be breakthrough, let there be upliftment, let there be miracles upon their lives. Ka ndị niile n'ọnọdụ ha dị ana ka ebunie ha elu. Ka those rejected souls bụrụzie the corner pillar. Let them become the cornerstone. Let there be testimonies, let there be breakthrough, let there be upliftment. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Jebenu South, Southern Nigeria, Southern all over the world. Ndị nọ na South, ndị ọnọdụ ha dị ana, ndị jegoro n'obodo dị iche iche nọrọ 5, 10, 15, 20 years, enwere ihe ha nọpụtara, moto ha enwere, ana enwere, ụlọ enwere, nothing. Ndị ọ dịka asị na-agbara ụchụ, ndị agbachiri agbachi, ndị ekworo maọbụ ndị amosu nwoke amosu nwaanyị gbachiri ụzọ ha. Ekwubie m okwu, let there be liberation, let there be open doors, let there be upliftment, let there be miracles in their lives. Ndị nọ na North, ekwe m okwu ngọzi n'isi ha, let there be testimonies, let there be breakthrough, let there be upliftment, let there be anything liberation, let them be liberated. Enyi okwu ọjọọ ọbụla nwoke maọbụ nwaanyị kwuru n'isi ha si na ha amaghị uru, ekwughasịa m ya n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, si na bido n'ụbọchị taa na ha ga na-abazi uru. Ndị niile bụ nsogbu ha bụ ihe ụwa, negative ihe ụwa, I renounce those negative ihe ụwa on your behalf. I superimpose it with positivity. Ekwubie m okwu si na any negative ihe ụwa has been nullified. N'ihe na-ekwubi okwu n'isi ya na ihe ọma ga-ebido mebe, maka na adịghị ụka ibe na-agụ agwa. Ekwubie m okwu n'ọnụ okwu ọnụ ka Chukwu okike ji wee kụọ ụwa. N'ọbụ okwu ọnụ onye ọbụla nwere negative ihe ụwa kwuru, okwu o kwuru n'ọnụ, maka ihe na mụ jikwa okwu ọnụ wee na-ekwugharị ya na bido taa na gị bụ onye na-atọili for nothing, na ị ga-ebido tọiletaba ego, na ị ga-ebido tọiletaba ife ọma dị iche iche, na ndị ọgụ ga na-emere gị. Ụzọ ahụ akpọchiri sis na bido taa wee ruo the next 9 days, there must be massive testimonies if you believe. Na okwu mmụọ na mmadụ adịghị ebi n'ọnụ ofeke, n'ọnụ dibịa ka ọ na-ebi. Dịka onye nchụaja, dịka dibịa, dịka Eze-Ana, ekwubie m okwu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Let there be massive testimonies, let there be breakthrough, let there be upliftment, let there be miracles upon each and every one of your life. Bido taa wee ruo the next 9 days. Ndị na-arụ ọrụ ha ga-arụtọ ego, ndị na-azụ afịa ha ga-azụta ego, ihe ọ bụla ihe abụla onye na-eme. Ndị na-eje biznes ha ga-akwụkwọ ụgwọ biznes, ha ga-emete ego ga na-abịara ha, fefa na-abịara ha. Ndị omeọgụ ga-emekwuru ha ọgọ. Bido na wee ruo the next 9 days. Ekwubie m okwu, let there be testimonies all over the world. Ekwubie m okwu ngọzi, ọrụ ọjọọ ọbụla mmadụ ọbụla lụrụ n'isi gị,
ekwubie m okwu na ọma adịzi ile bido taa. Onye echecha ihe iji wee dịrị ndụ digbuo onye a na ndụ, onye si ihe iji wee nọrọ nọgbuo onye a na ndụ. Onye isi nri na-awa aja ga-eji isi ya wee chụ. Okwu ngosi ka m jiri bịa n'ụbọchị taa. All over the world, akpọkwuo m ndị njelu nke Chukwu, ndị na-agagharị na-eme mma, ka unu jebe oru jebe Igbo, jee tọgba ụmụ Igbo na-agbụ, tọwa friends and well wishers m na-agbụ. Ndị niile na-esonye m Ugochi tubelu na temple na ministration anyị, asị m ka ngọzi bụrụ nke ha. Ndị na-emere anyị ọgọ dị iche iche, asị m ka ngọzi ka unu jee mere ha ọgọ. Ndị na-elota ya, asị m ka unu leta ha. Ebe ọ bụla onye anọ na all over the world wee cheta Ugochi tubelu na temple, wee yọọ ka oche oketa oke na aja na ọfọ niile anyị na-achụ na-agụ na temple kwa ụbọchị. Let miracle begin to happen. Let new things begin to happen. Ka elotakwa ndị dị etu a, ka ndị dị etu a ketakwa oke na aja dị iche iche anyị na-achụ na temple kwa ụbọchị. Ọ kachasị ndị ọnọdụ ha dị ana, ndị agbara ụchụ mmụọ na ụchụ mmadụ, a sị nke let them be cleansed n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ndị a na-anara oke ha, ndị agbawara aka na-anara ha oke nketa ha, maka na ha enweghị onye ga-ekwuru ha. Chebe na oru jebe Igbo ji ekwuru ha. Ka aka niile ji oke ha bido lowe ha ilo, ka ha wotuo ihe, ka onye nwe ihe were ihe ya. Ekwubie m okwu ngozi, jebe na all over the world, east, west, north and south. Ndị enwere ego ji enye ha ego, ndị ụzọ ha gbachiri agbachikwa ụzọ ha gbaghee. Let there be massive testimonies. Ndị eji na nga ka ha nwere onwe ha, ndị ụzọ ha gbochiri, ndị enwe ọzọ ihe ha na-eme for months, biznes ha dịrị aga, ka biznes ha bido gaba n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ndị a na-achụ ọchụchụ nwoke, ọchụchụ nwaanyị, let them end. Ka dozu ọchụchụ end ya, ka ndị na-achụ ha ọchụchụ ka ike gwụ ha n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ekwubie m okwu wee sị na ndụ anyị ga-adị, ihe ọma ga-emere anyị, na ahụike anyị ga-enwe ahụike, maka na ndụ bụ isi akụ. Na akakaka anyị amaghị, na jijiji anyị amaghị, na onye echecha ihe ọjọọ ga-eme anyị, ya ma onwe. Ekwubie m okwu n'ebe ụmụ niile nọ, and all the partners and friends all over the world, ka ihe ọhụrụ bido mebe. That contract, that favor, that approval, that paper you are looking for must be approved. Bido now wee ruo the next 9 days. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ise. Akpọkọ m ndị njelu nke Chukwu, ndị na-arụ ọrụ n'ikuku, ndị na-arụ n'anyanwụ, ndị na-arụ n'ọnwa, ndị nọ na mmiri, ndị nọ n'ala, na ezumezu mmụọ niile na-atụrụ aja na ndị na-eso. Unu ekwekwana ka ndị ọbụla ji, onye ọbụla ji ezi obi wee nọrọ under the influence of my voice today. Let the person receive miracles and favor. Unu ekwekwana na achụchara aja kwubi okwu a aghara inwe multiple testimonies. Anyị kwucha okwu a na-eto nsikwu ka ọ ya esi mee, n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe na onye ike niile si n'aka ya bịa. Kịta anyị kwuchara okwu n'ebe ọbụla ị nọ all over the world, you are watching this video. Gba nkịtị nwa oge, listen to your inner being, ask your chi, your spiritual guide to guide you, gwa gị ihe ị kwesịrị ime, inspire you, guide you in the right path. Gba nkịtị nwa oge. Jụwa mmụọ nọ n'ime gị n'oge a, kedu ihe ọ chọrọ ka ị mee? Jụwa mmụọ nọ n'ime gị kịta, kedu ebe ị si eri mperi? Jụwa mmụọ nọ n'ime gị kịta, jụwa ya kedu ihe ọ ga-abụ ime ka chi dị mma wee dịbara gị. Gwa mmụọ nọ n'ime gị kịta, si ya na ikwenyego na ị ga-arụ ọrụ dị n'ụzọ gị, na ihe niile ị mere n'oge gara aga ya bụrụ ihe e mere na-amaghị ama, na ụfọdụ ihe niile ndị ị mere bụ ihe ị mere na-amaghị ama. Ya ekwekwana ka ihe ị mara ka ọ mara gị. A sịkwarị na o nwere ihe mmekọta si na ngwurube nne gị ma ọ bụ ngwurube nna gị na-edi stọpụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị, na ọ mara edi stọpụ si gị nwaanyị, gị bụ onye detu akpa afa gị, kwuo na bido taa na ọ ma edi stọpụ si gị, na ihe metara na ngwuru ama edi stọpụ si gị. Kwuo taa na bido tata na ị ga-ewepụ aka n'ihe ọbụla bụ ụchụ, ihe ọbụla bụ ihe a gbara alụ n'ala Igbo, na iwepụ aka n'ime ya.
kwubizie n'ụbọchị taata wee kpọkwuo ndị gị na ha so si ha na ọ bụrụ na ha mepere gị ụzọ gị bido gaba na ị ga-eme ihe ị kwesịrị ime, na all things have passed away, na everything have become new. Gba nkịtị nwa oge. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa, ekwubie m okwu dịka onye nchụaja all over the world, from east, west, north and south, ebe ọ bụla ị nọ wee na-esonyere anyị na this open ministration ụbọchị taa, na ọ ga-adịrị gị mma, na ebumnobi gị niile ibu n'obi, na ya bụ ọnọdụ gị anwa na ọgbụ agbụ ahụ ekere nyanwụ ngwere n'orugo ọtụtụ, na bido taa na mgbudi niile nọ n'ụzọ gị na-aga akwada ha ncha, na chidimma ga-adịbara gị, na ị ga-apụta ihe na ị ga-edu ude, n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ise. As we are giving this ministration, o nwere ndị mmadụ na-abụ a ụmụ nwoke na-abụ a nọ n'ọnọdụ dị ana, ọnọdụ ha adịrọ mma, ha nọ Asia. Mmadụ na-abụ a na-ekwu maka ha na Asia. Before today ends, in next 22 hours, there must be testimonies. In fact, ndị mmadụ na-abụ a na-ekwu ọnọdụ ha ya gbanwerịrị for now till next 22 hours. Yes, from Asia. Enwere mmadụ ịtọ ọzọ si Europe. Ọnọdụ ha na-ebezi, ọnọdụ ha dị ana, ha na-ebezi kedu ka ha ga-esi mee, na ha they don't mind ichiata back to Nigeria. Ekwubie m okwu n'isi unu na unu sonye na administration a, chigharịa obi na administration a, na ọnọdụ unu ga-adịkwa mma, na bido taa na o nwere news, each and every one of you will receive a news that will turn everything around for good. Enwere mmadụ ịnọ ndị nọ na Nigeria ga-enye testimony today. Ihe anwa, ọnọdụ anwa dị ka asị na ngwọrọzi ihe nwere ike ime n'imego nta mee imo, ọ dịzie ka asị na ịnọrụzie ọnọdụ ejeje ana. I can tell you that right now till 7 p.m. today Nigerian time, there must be testimonies. Somebody will call your phone. You answer just a phone call that will change your life. Ma ọ bụrụ na ikwelu, just mmadụ ịnọ. Ndị a na-agwa ụnụ ihe bụ ndị ga-enweta their messages, testimonies from now till the next 22 hours maka ndị nke nọ Asia. Tụansi wee kwuo ka ọ ga-esi wee dị. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ma ọ bụ ihe ịghọtara n'ọdịnala Igbo, ma ọ bụ ihe ị chọrọ ịghọta gbasara this open ministration, ma ọ bụ ihe ị kwesịrị ịchọrọ ịma maka nkụzi ọbụla nkụziri, ma ọ bụ gbasara our administration. Our administration is administration we are doing every morning for all my children all over the world and friends and partners. Na ndị niile na-esonye na ndị ihe anyị na-eme na-amasị. Mana today, ka a gwara m sị m mee ya ka today's own must be open. After ka m mesikwara ya, asịkwa na m mee another one na n'oge awa nke eziokwu. Anyị na-eme every day. Mana nke kpata nke tata bụ n'ụzọ pụrụ iche, na ndị mụ na ha sosi m mee ya na social media. After ka anyị mesigoro nke anyị mere, mụ mekwa ya ọzọ na social media. Ọ kịta na-enye ya meseji ka a gwaziri m reason why na onwere ndị a chọrọ ịtọ n'agbụ. Ekwuru na ha dị mmadụ 9. Agwa m na 2 si from Asia, 3 from Europe, and 4 si from Nigeria. Yes.
nọ maka mmadụ nanyị na mgbe m bidoro meseji amabụrụ m ọnọ mgbe m na-achị concluding part ka a gwara m kwuo okwu na o nwere ndị eji maka ha chọọ ka m mee this video online today. So don't expect to see it tomorrow or soonest. We go by the direction of my ezumezu na-agwụ m n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ka ndị niile sonyere anyị na ofufe na oge awa nke eziokwu nke ụbọchị taa, ka ngọzi bụrụ nke gị, ka okwu ọjọọ niile kwuru n'isi gị, let them fizzle out. Ndị niile ọchịchịrị nọ na ndụ ha, let ọchịchịrị be vanished, let them vanish, and then let the light and radiation of the Most High Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile na ndị ezumezu our ancestors n'ike ọdịnala Igbo gọzie unu ma nọnyere unu mgbe niile. Ọ bụrụ na onwe ajụjụ ị nwere n'ihe a nkụziri, send alụ message na WhatsApp 08057837672. Ana m alụ ọrụ everyday Monday to Saturday, Sunday na ministration and counseling. Mana ị na-achọ ka ị kpọọ m na WhatsApp call, o nwere ike fịatụ gị ahụ maka ihe na ọ bụrụ na m na-alụ ọrụ I will not be able to pick, maka na nwere so spiritual work need total concentration. And na my WhatsApp will be on does not mean na m aza call. The reason ihe WhatsApp m ji adị on mgbe niile mgbe ụfọdụ bụ na o nwere ndị na-arụrụ ọrụ mmụọ. O nwere ike ọ bụrụ onye nọ mba ofesi, na-arụrụ ọrụ mmụọ, need eme video the activities na ọrụ a na-arụ ya, sendkwala onye a back ka onye ahụ ya ma na-arụ ya only. So na WhatsApp m dị on does not mean na m dị available ipik ya call. Mana ihe m adịghị anya bụ na ị drọpụrụ message or drọpụrụ voice note. Believe in me, whenever I'm through with what I'm doing, I must respond. So ịda na-eche na iwu na ị ga-akpọ m, ị drọpụ message, then ọ bụzie na ihe iwu na ihe chọrọ ka anyị kpazie ma ọ na-ekpọ m video call or direct call, then we can now reschedule. Agwa gị time ya adịrị m less because ana m alụ ọrụ still, workload even na-adị too much. Ya gazie n'ọfọ.